Родители этих детей когда-то переехали работать в Москву. Каждый из них задавался вопросом о будущем своего ребенка. Смогут ли дети продолжить учебу в Москве? Будет ли образование в чужой стране качественным? Что ждет их ребенка после учебы в России? А может, лучше оставить детей на родине и привыкнуть к разлуке? Сомнения и страхи родителей развеялись благодаря Британской международной школе в Москве. Ведущие иностранные специалисты вот уже 20 лет отправляют своих детей учиться именно сюда. I love the teachers are always very nice, and that's what I like with the school, because everybody know my children. I mean, even though they're at school 2 and school 1, I mean, they know my children by name. So I think that's what I like. When we came, my kids didn't speak English. We want them to learn English. And we visited another schools, but we liked this. We like the friendly environment, and we felt at home. So in the moment we came to the school, we decided that this should be the place for them. Really like that the teachers will communicate with you. If you have a concern, you can simply, kind of chat with them or email them or just stop by, and they usually will just do as much as they can to help. So I very much appreciate that as a parent, because here all of my children are. Please take care of them, and I think they do that well. My daughter, in her age 5, 6, she completely understands the idea of different people from all around the world, the different languages, the different culture. That's very natural for her. Yeah, so this is something what it's not even a question that kid is from this country, another one is from this country, and when we are going to the store, she's asking me, okay, what language, mommy, these people speaking here? So for her, it's an extremely natural thing, and I'm very glad that we have a chance to give her this opportunity. They always want to come to school, even where there is break. They are always asking when school will begin. So basically they love to be here. They have their friends, their mates here, and play a lot, do sport here. They like to be here. Первая британская международная школа открылась в Москве в 1994 году. Сегодня на карте столицы можно увидеть 8 ее филиалов. Все они расположены в разных районах города для удобства учеников и их родителей. Каждый выбирает ту школу, которая ближе. Каждый год здесь садятся за парты 1500 детей из 70 стран мира. Их возраст от 3 до 18 лет. Британская международная школа признана Департаментом образования Москвы и работает по его лицензии. Хорошо знают об этом учебном заведении и за рубежом. Британская международная школа входит в общемировой и общеевропейский советы международных школ. We have initial testing at the beginning of the year that informs the teachers of the needs of the children within their classes, and then testing is continued throughout the year and takes place 3 times, at the end of the first term, in the second term and the third term. Each round of testing is used to gauge the progress of the children, so that we can make sure that there's a continuity and progression that is required for the children to succeed to a good standard, and to inform the teachers of the needs of the children, because each child comes to us with a different educational background. I think there are 2 main reasons that parents choose the British International School. The first is our very strong English language programme, and this helps children to prepare for future schooling, including university. And I think our parents are realising that English is becoming the language of the world through the internet. The second reason, I think, is because of the way we manage the children. And I use that word in the nicest possible sense. We believe very strongly in reward and praise. We are an international school, and our children come from all over the world. We have children from America, Canada, Mexico in the West, all the way through to Japan, Korea, China in the East. And so we cannot think in terms of
English geography, we have to think more international. In year 2, there is a topic where the children in England learn the countries that make up Great Britain: Scotland, Ireland, Wales and England. Our children don't need to know that. They can find it out from an atlas. Much more important is for us to look at our children and say, oh, you come from Mexico, tell us about Mexico. You come from Korea, tell us about Korea. And so we get an international dimension to our geography program. And it's quite similar with history as well. We work on the philosophy that if the children can't talk about it, they can't write about it. So what we do through drama, through talking partners, through putting actions to stories, we get the children communicating and developing their ideas before they ever sit down to write. And we find this approach works because it enthuses the children, it allows them to extend their thoughts, and it encourages even children who come here with no English to develop their language. And what we've found is that this approach works. In every year group, the children make excellent progress, and even children who come to us with little or no English, by the end of the year they're able to sit exams and tests that children from the UK are sitting. So we try to foster with the children a love of reading, a love of communicating, and then hopefully a love in learning. Вы скажете, дети большие консерваторы и не любят перемену мест. Тем не менее, преподаватели Британской международной школы уже который год делают все возможное, чтобы переезд в Россию прошел для ребенка максимально гладко. Hi, I'm 10. I've been in the BIS schools for over 6 years. I like the school because I made lots of friends, and I made even friends with teachers, and I love the teachers here. Some of the teachers make great efforts to help different communities in our school, like the school council and music. I like International Day because we have a lot of nationalities and kids from different countries in our school, and we'll come together and we enjoy being all around the world by eating foods and listening to different presentations. Overall, this school has been a great experience for me. Not only that, it taught me a lot of things in class, but I've learned teamwork, I've learned how to motivate myself. It's gave me a lot of things that are actually useful for life. And I really enjoyed my studies in this school, not only because of the time in class, but the whole community in the school and the attitude to which the teachers and the head teacher and everybody here, all of the staff are contributing to the school is a great experience for everyone. I feel very good. I mean, it's been a great experience for me, the 5 years here, obviously. And it basically feels really good to have actually finished something that was actually really useful, that's going to help me a lot in my life. Дети здесь учатся по традиционной английской системе, проходят начальную и среднюю школу. В конце обучения ученики сдают экзамен на международный аттестат зрелости. Этот документ признают в большинстве стран мира. Те из выпускников, кто хочет поступить в университет, продолжают учебу по программе международного бакалавриата. Это одна из самых уважаемых и стабильных образовательных программ в мире. Британская международная школа в Москве – одна из первых школ в России, которая получила аккредитацию IBO и право выдавать этот престижный диплом. Есть, правда, одно «но» – мало закончить бакалавриат. Самое главное – набрать высокий балл на финальном экзамене. Именно он, как по волшебству, открывает для выпускника двери самых желанных учебных заведений. Сдавать вступительные экзамены при этом не нужно. Такое преимущество абитуриенту дает только диплом международного бакалавриата. Ежегодно около 80% выпускников Британской международной школы отлично сдают экзамен. Это в 2 раза больше, чем в среднем по миру. Высокий проходной балл становится пропуском молодых людей в университеты их мечты. Подтасовать результаты экзаменов невозможно. Их курирует экзаменационный центр IBO в Великобритании. Оттуда приходят запечатанные конверты с заданиями, после экзамена выполненные работы отправляются обратно. Оценки выставляют независимые эксперты, так что возможность мошенничества исключена. Выпускники Британской международной школы не только свободно думают и разговаривают на английском, но и самостоятельно генерируют новые идеи и проекты. Программа международного бакалавриата IBO учит применять знания на практике, отстаивать свои бизнес-проекты, активно участвовать в общественной жизни. За это школьник получает дополнительную оценку.
Таким образом, выпускник точно выживет в жестком мире конкуренции, сможет дать отличное интервью, отстоять свою точку зрения, повести единомышленников за собой. Его карьера сложится в любой точке мира. Выпускники Британской международной школы уже успешно учатся в лучших вузах Великобритании, США, Австралии и других стран. We go on trips every 3 months, 2 months. Well, it's usually museums, but in June we're planning to go to, like, because it's our last year, to a fun trip like bowling or somewhere like that. Yes, so we went to art museums, we went to mechanical museums, lots of museums. We had also cool trips. One of them was to TJ Fridays. One of them to the Pushkin Museum. One to the Space Museum. And one to the Animal Museum. What did you like? We have lots of jobs to do, like doing some hosts in assemblies, for example, talent assembly, where our children show the talents that they have, and we have to, for example, host them and announce the winners. And we have to be in every single assembly and help our head teacher, Mr. Maidley, to organize the assemblies. Different houses, such as Pavlova, Kandinsky, and Dostoevsky, organize different games in different weeks. And we raised money for a little girl who needs an operation. And we got lots of money for her. She just needs to be operated in one part of her face. I think that helping others, like orphanages and girls who need help, girls and boys who need help, I think it makes us a better school. And I really like helping in the school council from the British International School of Moscow. Родители могут не волноваться о том, что их ребенок на новом месте замкнется в себе и останется без друзей. Обучение в Британской международной школе похоже на жизнь в большой интернациональной семье. Попадая сюда, новый ученик тут же встречает детей, говорящих на его родном языке. Более того, он знакомится со школьниками из других стран, узнает об их традициях и обычаях. Начать обучение в Британской международной школе можно в любой момент, в течение всего учебного года. Для этого ребенку нужно пройти тестирование. Преподаватели определяют уровень знаний и отправляют новичка в подходящий класс. Они следят за тем, чтобы ученик без лишнего стресса влился в новый коллектив и освоил программу. There's an American school here, and we did look at that, but you know, we're around Americans in America all the time. And here, I think that they, by being with people from other cultures and other languages and other traditions, I think that they have gained a bit more compassion, also a bit wider scope of seeing the world as much bigger than just where they lived. And so by being here around children who are from Denmark and China and Russia as well, but who are from all different spots around the globe, I think that they really have an understanding that this is a big world and they are a part of it, but the world is not all about them. I think this is a good lesson to learn. In the school we have lots and lots of different nationalities of children with families from all over the world. You know, these range from South America, North America, from Australia, Asia, and all over Europe, and of course Russian children too. The families that we have within the school are extremely supportive, and the school offers them a wonderful family atmosphere in its intimate surroundings.
Для этого в британской школе есть все условия. Во-первых, насыщенный учебный процесс. Детям будет попросту некогда скучать. Занятия по всем предметам идут в отлично оборудованных классах. У школьников есть возможность работать с интерактивными досками, выходить в интернет, проводить презентации собственных проектов, а также совершать свои маленькие научные открытия. У детей с раннего возраста масса дополнительных занятий. После основных уроков школьники могут заниматься спортом, танцевать, рисовать, ставить спектакли. За один день такой насыщенной жизни ребенок уже обретет новых друзей и раскроется как личность. В британской международной школе важны не только академические знания, но и воспитание достойных граждан мира. С юных лет детям прививают уважение к другим культурам и учат жить в многонациональном мире. Именно поэтому школьники отмечают одинаково весело разные национальные праздники. От Масленицы, праздника урожая и Дивали до китайского Нового года, Рождества и Дня Благодарения. Об учениках британской школы заботятся не только на уроках. Здесь ваш ребенок будет занят целый день. Утром его отвезет в школу автобус, в школе он позавтракает и пообедает. После уроков дети могут отдохнуть и заняться творчеством. За самочувствием школьников весь день будет следить школьный врач. Охрана проконтролирует порядок на территории школы. В начальной школе учатся дети с 3 до 11 лет. Малыши занимаются на английском языке, плюс изучают еще целый ряд общеобразовательных предметов. После начальной ученики переходят в среднюю школу. Сначала им предстоит готовиться к экзаменам на получение аттестата, потом, по желанию, диплома международного бакалавриата. У всех учеников есть возможность изучать русский язык. Группы формируют в зависимости от начальных знаний каждого ребенка. Кроме того, все классы постоянно выезжают в город на знаковые выставки, экскурсии по самым интересным местам столицы. Дети изучают историю города и страны на практике, учатся уважать культуру другого государства, понимать жителей разных городов. Основная причина, по которой иностранные сотрудники доверяют своих детей британской международной школе – стабильность. Кроме солидной истории, есть еще один удивительный факт. Ключевой состав преподавателей не меняется в школе уже более 10 лет. До того, как попасть в это учебное заведение, все преподаватели прошли жесткий отбор. Сначала собеседование в Великобритании, затем в России. С детьми занимаются исключительно носители языка из Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады. В паре с каждым из преподавателей работает русскоговорящий ассистент. Все учителя постоянно повышают квалификацию, регулярно обмениваются опытом. Британская международная школа успела заинтересовать не только иностранных родителей. В результате здесь открылось российское отделение. Оно работает по отечественным стандартам образования и дает выпускникам классический аттестат зрелости и высокие знания английского языка. Британская международная школа на сегодня еще и официальный экзаменационный центр Кембриджа. Здесь можно получить самые престижные языковые сертификаты. Они дают ученикам возможность работать в любой англоговорящей стране мира. Название Кембриджа не случайно фигурирует в истории британской международной школы. За 20 лет работы школа настолько хорошо себя показала, что статья о ней вошла в юбилейную книгу Кембриджского университета. На сегодняшний день такое признание для школы – высший знак качества.